Ji Maharaj, Principal Maharaj, for the welcome address and to say some few words. Maharaj, please. So, our most respected Professor Krishanu Roy, today's speaker, and my very dear colleague of Department of Zoology, and also very near and dear of my students. Those are actually the first semester newly admitted student of Department of Zoology. So we are very happy to have Professor Krishanu Roy, and Professor Krishanu Roy has a good connection with our institution, because he previously, 5 years before, he personally in person came our college and give a very nice talk at the student of Department of Zoology, Botany and others, and they still recall Professor Roy, that he is a very good teacher and good speaker. So we are happy that he is present here, and at that time he was the senior professor of TIF, and now he is the director of the NBRC. And also we very outset, we also, on behalf of our college and on behalf of myself, I heartily congratulate him for his this post, especially this director of NBRC, such a great national institute. And he is the capable director, because he is a very great scholar and a very good teacher. When a student understand, when you speak, you can immediately understand that such a good teacher. And I especially tell the students, those are present here, you are newly admitted, but I tell you that after his talk, all try to ask some questions. He is a good teacher, so he always wants your question. So any question you ask, don't feel that what shall I tell sir, what will remind. That not like this. So you ask question and sir easily answer all this, and you will very enjoy this session. So with these few words, I do not prolong this. We are very much eagerly waiting for his talk. And I also, when I invited him just yesterday, I told that, sir, we are not satisfied. Again, we have to come in person. Sir also agreed. So with these few words, I once again express my heartiest regards and respect to Professor Krishanu Roy on behalf of the college, on behalf of faculty and all students. And I also thanks all the students and faculty members, those are joining in this online platform. So thanks all of you. Thank you. Thank you, Maharaj. May I now please invite our head of the Department of Zoology, Dr. Produt Medda, for a general introduction of Professor Krishanu Roy. Thank you, Shobhajit. Let me introduce today's speaker. Professor Krishanu Roy was the former professor and chairperson, Department of Biological Sciences, Tata Institute of Fundamental Research, TIFR, Mumbai, and now the director, National Brain Research Center, NBRC, Manesar, Haryana. Professor Ray is engaged in research on involvement of molecular motor proteins in intracellular transport, cellular morphogenesis, synaptic connectivity, nerve axonal transport in Drosophila model. His laboratory has identified the molecular interactions of the unique motor protein, that is kinesin 2, which is a heterotrimeric protein. His lab has now focused on the reactive F-actin dynamics in spermatogenesis of Drosophila. The key motivation of his laboratory is to understand how these motor proteins discriminate between the cargos and decide their destinations. In a word, Professor Ray is an explorer of internal logistics of cells. Professor Ray was associate professor at University of Maryland School of Medicine, USA. He has, to his credit, many research publications in national and international journals. That's all about this renowned scientist in a nutshell. Thank you. Thank you very much. Very detailed introduction. So, may I start now?
Yes, sir, sure. ওকে, তো নমস্কার কমলাক্ষ নন্দজি আর আপনাদের যারা এসছেন এখানে। আমি আসলে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আমি প্রেজেন্ট করছি প্রায় ব্লাইন্ডলি। হ্যাঁ, সবার আসলে বন্ধ করা আছে, কারণ ওই বিভিন্ন জায়গা থেকে আছে তো, নেট অত আটকে যাবে, ওই জন্য সবাই। হ্যাঁ, তো যাক, আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার। তো আমার নমস্কার নেবেন যারা এখানে উপস্থিত আছেন, টিচাররা আর ছাত্ররা, তোমরা আমার শুভেচ্ছা নিও। তো তো লেট আস স্টার্ট। তো প্রথমে আমি তোমাদেরকে একটু ব্রেনের ব্যাপারে কিছু বলবো, আর আমাদের ইনস্টিটিউট ন্যাশনাল ব্রেন রিসার্চ সেন্টারের কি কাজ সেটা নিয়ে আমি অল্প একটু বলবো। অ্যান্ড দেন আই উইল তোমাদেরকে আমি দেন ইউ ক্যান আস্ক মি এনি কোয়েশ্চেন্স আফটার দ্যাট। আর এর মাঝে মধ্যেও যখনই তোমাদের মনে হবে যে কিছু প্রশ্ন আসছে, জাস্ট আস্ক কোয়েশ্চেন্স। আমি যেমন বললাম যে আমি এখানে শুধু প্রেজেন্টিং স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি, আর কোনো স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না। কোনো কারণে আমার ল্যাপটপের সেটিংয়ে কিছু হয়তো গন্ডগোল হয়েছে। তো যাই হোক, তো সেই জন্য জাস্ট তোমাদের যখনই মনে হবে যে কোনো প্রশ্ন আসছে, তাহলে মাইক্রোফোন অন করে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করো, তা আমি বুঝতে পারবো যে কারো একটা প্রশ্ন আছে। কারণ হাত তুললে বা কিছু করলে আমি হয়তো দেখতে পাবো না, কারণ আমার দুটো স্ক্রিন একসাথে আমি দেখতে পাচ্ছি না। So some reason, if I present in the presentation mode, তাহলে আর কি ওই পুরো স্ক্রিনটা ব্লকড হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? তো জাস্ট যখনই মনে হবে প্রশ্ন জেগেছে তখনই প্রশ্ন করে দেবে মাইক্রোফোন অন করে। হ্যাঁ, ডোন্ট হেজিটেট। তো লেট আস স্টার্ট। তো আজকে তোমাদের প্রথমে আমি মানুষের ব্রেনের ব্যাপারে অল্প ওভারভিউ দেব, এবং তোমরা অনেকেই হয়তো এগুলো জানো। আর এতে কি ধরনের কেরিয়ারের পার্সপেক্টিভ আছে সেইটুকুন আমি বলবো একবার অল্প করে। অ্যান্ড দেন রেস্ট তোমাদের যখন যেরকম প্রশ্ন সেইভাবে উই ক্যান কন্টিনিউ দ্য ডিসকাশন। তো ওয়েলকাম এভরিবডি। আমি চেষ্টা করব বাংলাতে বলার যতখানি সম্ভব, কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় আই উইল হ্যাভ টু সুইচ ওভার টু ইংলিশ, কারণ ওটা বাংলা ট্রান্সলেট করাটা একটু মুশকিল হয়ে যাবে। তো মানুষের মস্তিষ্ক এবং নার্ভাস সিস্টেম হচ্ছে খুব ইউনিক টিস্যু, কারণ যেমন এই কার্টুনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এটা সারা দেহেতে ছড়িয়ে আছে। So the nervous system in general connects to every other organ in our body. So therefore, the whole body function is determinant on the nervous system. কৃষ্ণানী বাবু, আসলে আমরা সাইডটা মনে হয় দেখতে পাচ্ছি না, ওই ফার্স্ট সাইডটাই আছে, আর নড়ছে না। নড়ছে না? না, আচ্ছা, না, এখন তো স্লাইড শো করে দিলে ঠিক হবে। এটা এমনি স্লাইড শোতে যদি উপরে সাইড শোটা করে দিন দেখুন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার দেখছি আমি স্লাইড শোটা করে সাইড দেখছি। শোটা করে দিন দেখুন। হ্যাঁ, এক মিনিট, আমি শেয়ারটাকে অফ করে ট্রাই। শেয়ার অফ করে চলে গেল কিন্তু স্ক্রিনটা। না, ইট শুড কাম। Okay. Okay. What about now? Yes, now it's in slide show. Slide Is mode. it moving? হ্যাঁ, ঠিক আছে। সাইড মুভ করছে? হ্যাঁ, করছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো অলরাইট, তো সো আই উইল স্টার্ট এগেন। তো আজকে আমি তোমাদের এই মানুষের নার্ভাস সিস্টেমের ব্যাপারে বলবো। আর আই হ্যাভ রেস্ট্রিক্টেড ইট টু হিউম্যান ব্রেন, বাট দিস অ্যাপ্লাইজ টু এভরি আদার অ্যানিমাল। তো মানুষের নার্ভাস সিস্টেম যেমন এই কার্টুনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, যে দিস ইজ দ্য মোস্ট ওয়েল ডেভেলপড নেটওয়ার্ক অফ টিস্যু which connects every other organ. যেমন এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ইজ হিয়ার, অ্যান্ড যাকে আমরা স্পাইনাল কর্ড বলি, আর এটা হচ্ছে ব্রেন। অ্যান্ড there are sensory neurons which connect from the all over the body to the spinal cord, and then that message is sent to the brain, and brain processes the message. তো সেজন্য নার্ভাস সিস্টেমকে বলা হয় দেহের অর্গানাইজার।
So without the nervous system, the body will live, but it will not give the expression what we normally call life in an animal. So therefore, it's really, one of the integrative tissue যেটা দেহের সমস্ত অন্যান্য অর্গানগুলোকে ইন্টিগ্রেট করে চালাতে সাহায্য করে। তো সেই জন্য নার্ভাস সিস্টেমের একটা খুব ইউনিক পজিশন আছে আমাদের দেহতে, এবং মানে cellular and tissue wise also it has some very unique property which is not present in any other tissue. So the human brain is obviously the central processor যেটা মানে দেহের সমস্ত অঙ্গ থেকে মানে যে ইনফরমেশন গুলো আসে সেটাকে প্রসেস করে একটা ডিসিশন তৈরি করে, এবং সেই ডিসিশনটা যে আমরা এক্সপ্রেস করি, যেমন আমি এখন তোমাদেরকে কথা বলছি, and I'm assuming that you are listening to me and I'm trying to sort of make some discussion assuming that you are discussing with me. তো সেইগুলোর এই যে ডিসিশন মেকিং প্রসেস যেটা হচ্ছে, এবং আমি দেখছি যে স্ক্রিনে কি আছে এবং সেই অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে বলছি কি বলতে হবে, এগুলো সবই হচ্ছে ব্রেনের ফাংশন। So there are different parts of the brain which is involved in organizing different functions. এবং সেই জন্য তো ব্রেনকে বলতে পারো একটা খুব ম্যাসিভ সুপার কম্পিউটার। তো আমাদের হিউম্যান ব্রেন, নাও উই নো এক্স্যাক্টলি হাউ মেনি নিউরনস আর দেয়ার। তো টিপিক্যালি যেমন এই স্ক্রিনে তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ, there are 85 বিলিয়ন নিউরনস, মানে 85 পরে 9টা শূন্য দিতে হবে, তাহলে যতটা বড় নম্বর হয় ততগুলো নিউরন আমাদের মাথায় রয়েছে। আর তার সঙ্গে অতগুলোই মানে অ্যাসোসিয়েটেড সেল আছে যেগুলো মানে পুরো সিস্টেমটাকে অর্গানাইজ করতে সাহায্য করে। আর উই অলসো নো হুইচ ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ব্রেন, হাউ মেনি নিউরনস আর প্রেজেন্ট ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ব্রেন অ্যান্ড হাউ দ্য ব্রেন ইজ কম্পোজড। তো দিস ইজ এন এস্টিমেট, কিন্তু মানে সবচেয়ে ছোট অ্যানিমাল হচ্ছে সি এলিগ্যান্স, যার পুরো নার্ভাস সিস্টেমটা আমরা জানি, এবং সি এলিগ্যান্সের সারা পুরো অর্গানিজমে 300টা নিউরন আছে, and together they constitute the entire nervous system of the worm, and that is self-sufficient for the worm to live and function in their entirety. তো মানে একদম সবচেয়ে নিচের লেভেলে যদি তোমরা দেখো তাহলে হাইড্রা আর সি এলিগ্যান্স রয়েছে, যেখানে মানে খুব রুডিমেন্টারি নার্ভাস সিস্টেম নিয়ে একটা সিস্টেম চলে, একটা অর্গানিজম চলে। আর সেখান থেকে হিউম্যান হচ্ছে মানে 85 বিলিয়ন নিউরনের একটা মস্তিষ্ক, এবং টোটাল নিউরন কাউন্ট করলে আরো বেশি হবে, কারণ সেন্সরি নিউরন আছে, স্পাইনাল কর্ড আছে। তো সব মিলিয়ে একটা মানে ম্যাসিভ অর্গানাইজেশন অফ সেলস which are talking to each other and influencing each other's function to run the whole organization which we can call a body. So this is the role of a nervous system. So সেই জন্য nervous system is the most longest living organ in our body, যেখানে প্রত্যেকটা নিউরন can live almost the full length of our life. মাঝে মধ্যে রিপ্লেসড হয়, কিন্তু মানে they live very long, কারণ তাহলে কন্টিনিউটি তার না হলে নষ্ট হয়ে যাবে। তো সেই জন্য how this whole system lives and work has made a very exciting subject of research as well as philosophy for a long period of time. তো ব্রেন তৈরি হয় নিউরন দিয়ে। তো এখানে একটা টিপিক্যাল মানে মাউস ব্রেনের নিউরনের একটা ছবি তোমাদের আমি দেখাচ্ছি। তো দিস ওয়াজ কালেক্টেড ইউজিং এ ভেরি ইন্টারেস্টিং টেকনিক কল্ড ডিপ ব্রেন ইমেজিং টেকনিক অ্যান্ড কনফোকাল ইমেজিং টেকনিক, এবং তাতে আর কি প্রত্যেকটা নিউরন এখানে বিভিন্ন কালারে বিভিন্ন নিউরনের পার্ট দেখানো হচ্ছে। তো ম্যাজেন্টা মানে কালারে হচ্ছে মেন নিউরন, এই তার সেল বডিটা এখানে, এবং নিউরনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এগুলো মানে খুব লম্বা লম্বা দে স্প্রেড দেয়ার প্রসেসেস, যাকে নাকি আমরা অ্যাক্সন এবং ডেনড্রাইট বলি। তো দিস প্রসেসেস আর এক্সটেন্ডেড থ্রু আউট দি ব্রেন and they make intimate connections with many other such processes. তো এখানে যেমন তোমরা দেখছো যে লাল, ম্যাজেন্টা, green, yellow ইত্যাদি, each color represents one particular neuron, and this has been very delicately worked out
by studying using multiple different imaging techniques. And now our goal is to map every single neuron in the brain so that we can get a full detailed map of connectomics of the brain. তো এই ব্যাপারে মানে অনেকটাই সাফল্য এসছে, তবে মানে সেগুলো ছোট অ্যানিমালের ক্ষেত্রে এসছে। তো animals like Drosophila, C. elegans we know completely how many synapses and how many neurons make the C. elegans nervous system. But in case of Drosophila also, we have started collating the information. A lot of this detailed information is now available for the fly brain. And so this is making our effort better and better every day. কিন্তু মানে মানুষের মস্তিষ্ক পুরোপুরি বুঝতে এখনো অনেক সময় বাকি আছে। তার সিম্পল কারণ হলো যে আমাদের মানে ব্রেনের যে ফাংশন সেটাকে যদি কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে মানে it is obvious that our brain consists of something like 34,500 i7 processors. মানে i7 প্রসেসর কিছুদিন আগে পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ফাস্টেস্ট অ্যান্ড মোস্ট এক্সটেন্সিভ কম্পিউটিং সিস্টেম মানা যেত। So if you think of that, then our brain has an equivalent of 34,500 processors only in 1 centimeter cube area. তো যেমন এই ছোট একটা বাক্স এখানে দেখানো হয়েছে, এই গ্রে ম্যাটারের মানে যেটা সেটা হচ্ছে সেখানে সমস্ত নিউরনগুলো থাকে, and this gray matter area has each cubic centimeter of this gray matter area will have something like 34,500 core i7 processors. Our core i7 processor 175 billion transistors আছে, আর 15 million transistor per millimeter square কিউবে ভরা আছে। এবং সেই তুলনায় আমাদের ব্রেনে 60 ট্রিলিয়ন সাইন্যাপস আছে। নিউরন আর নিউরন যে কানেকশন করে তাকে সাইন্যাপস বলে। আর মানে about 100 to 300 million synapse রয়েছে per millimeter cube. So you can understand now using these numbers যে মানে the brain একটা মানে খুবই ম্যাসিভ কম্পিউটিং ডিভাইস। এবং বর্তমানে আমরা অনেকটাই প্রোগ্রেস করেছি যাতে করে নাকি we can patch computers to the brain so that we can communicate directly to the brain through those computer chips. And this brain machine interface is becoming very, very fast and applied area of brain research in the all over the world. এবং তাতে অনেক অ্যাডভান্টেজও আছে, যাদের ধরো মানে যারা কোনো কারণে their visual cortex is damaged or auditory cortex is damaged and they can't understand the sound and vision, তো সেইগুলোকে রিপেয়ার করা যেতে পারে। So you can make a blind see, we can make a deaf hear, and we can even make a dumb persons who cannot speak can synthesize speech using this brain machine interface. এবং এগুলো মানে অনেকটাই তোমরা অনেকে হয়তো মানে স্টিভেন হকিং এর ভিডিও দেখেছো। So Stephen Hawking was not able to control his muscles because he was suffering from ALS, amyotrophic lateral sclerosis. And so his brain was hooked up with a massive computer, and he used his thought to drive the computer to produce speech and translate his thoughts into writings. And in that situation he wrote a number of books, and some of you may have already read his most famous book, which I would ask one of you to name sometimes later. So this is the complexity and the scope of human brain. Now we have understood a lot over the years. Brain research শুরু হয়েছিল গত 200 বছর আগে, আরো হয়তো আগে। মানে মানুষের ফ্যাসিনেশন অনেকদিন থেকেই ছিল যে মস্তিষ্ক কি করে কাজ করে। But actual neuroscience, what we call, started with the invention of description of neuron by a very celebrated Spanish scientist. His name was Ramon y Cajal. So he was the first one who coined the term neuron, and he showed that the brain is made up of these
highly complex set of tissues, cells, which are called neurons. And since then, we have learned a lot about what is the function of different parts of the brain. যেমন এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ব্রেনের অনেকগুলো ভাগ আছে। ব্রেন স্টেম, যেটা নাকি আমাদের এই মানে রেগুলার মাসেল কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে, which involves eating, breathing, controlling heartbeat, etc. যেগুলোকে আমরা ইনভলান্টারি ফাংশন বলি। আর আছে সেরিবেলাম, যেটা আমাদের এই পুরো ইনভলান্টারি ফাংশনটাকে কোঅর্ডিনেট করে। এবং তারপরে হচ্ছে পুরোটাই প্রসেসিভ ফাংশন, যেমন তোমার স্পিচ কম্প্রিহেনশন, প্রাইমারি ভিজুয়াল এরিয়া, হিয়ারিং, then the comprehension of language, pain, heat, other sensations, and movement control, judgment, smell, speech, etc. So as you see, the brain has quite distinct functional divisions, physically separated from each other, and therefore it makes it very easy to understand how these different parts of the network actually functions. So this is kind of a composite in a nutshell view of what kind of functions the brain performs, and what could be the equivalent computer or electronic device that can replace that function. তো অবভিয়াসলি তোমরা পুরোটা হয়তো পড়তে পারবে না, এটা খুবই লেখাগুলো পড়া যাচ্ছে না, কিন্তু তোমরা যদি এই আমি যে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা দিয়েছি সেখানে যাও, তাহলে ইউ উইল বি এবল টু লার্ন মোর অফ দিস ইন ডিটেল. So but what you can realize over here is that the brain has lots of composition of lots of different other machines. So it can perform, the eye can perform the role of a camera and produce the images that goes into the central areas of the brain where it is understood what the images mean. And then the nose provides this smell, sense of smell, which is understood as whether it is good or bad, attractive or repulsive, and so on. Movement, সবই দেখছো এখানে একটা করে দেখানো হয়েছে. So therefore it is one of the, as you can see, functionally also brain is one of the most connected organ, and therefore one needs to understand how the brain functions from that perspective. But it is also important to realize, and so these functions can be understood at multiple different scales, and which takes multiple different times. তো এখানে আমি একটা just hierarchy chart বানিয়েছি, which is shown in a cyclical form. তার কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা ফাংশনের সঙ্গে প্রত্যেকটা ফাংশনের একটা কানেকশন রয়েছে. দে আর অল কানেক্টেড থ্রু ফিডব্যাক সিস্টেম. তো সেই জন্য কোনো একটা ফাংশনকে আলাদা করে স্টাডি করা সম্ভব না. উই হ্যাভ টু স্টাডি এভরি ফাংশনস in its entirety so that we can understand the brain function and how the hierarchy work. এবং এর ডিফারেন্ট স্কেল আছে, যেমন ধরো আমরা যদি মুভমেন্ট স্টাডি করতে চাই, তো বা হোল অর্গানিজমের একটা এক্সপ্রেশন আমরা যদি স্টাডি করতে চাই, তাহলে তার স্কেল হচ্ছে অফ দি অর্ডার অফ 10 to the power 2 to 0 meters or something. বেসিক্যালি তোমার 1 মিটার থেকে 10 মিটারের স্কেল, এবং সেগুলোর সাস্টেনেন্স হচ্ছে স্টাডির সেটাকে পুরোপুরি যদি বুঝতে হয়, তাহলে তার জন্য আমাদের এতগুলো সময় লাগবে, which is roughly about 10 to the power 7 years. This is of course a philosophical estimate, and it is going to be less and less as we progress. কিন্তু this is the time limit. আমাদের প্রায় 1 বিলিয়ন বছর লাগবে পুরো ব্রেনের এন্টায়ারিটিটা বুঝতে। কিন্তু অবভিয়াসলি সেটা তো আমরা ধীরে ধীরে করতে থাকবো। কিন্তু there are smaller scale, যেমন ধরো মিলিমিটার স্কেলের ফাংশন, নেটওয়ার্ক ফাংশন, সেগুলোকে ইলেকট্রোফিজিওলজি বা এমআরআই করে দেখা যেতে পারে। তো সেগুলো these functions operate in terms of minutes, and we can also study them in that time scale. And then there are micrometer level scales in which the neurons and cell biologies can be studied, and these are also operates in the order of seconds and milliseconds, and so on and so forth. করতে করতে we can come down to the most basic
aspect of the brain, that is the molecule, যেগুলো প্রোটিন, ডিএনএ ইত্যাদি, তো সেগুলো পিকোসেকেন্ড লেভেলে ফাংশন করে এবং সেগুলোর মানে পুরো মানে স্ট্রাকচারাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ন্যানোমিটার স্কেলে আমরা করতে পারি। তো ফ্রম প্রোটিন স্ট্রাকচার টু দি হিউম্যান সোসাইটি and how the human body and society functions can be studied under the ambit of brain function research, এবং সেটার বিভিন্ন ধরনের ফ্যাসেট আছে যেগুলো আমি এখানে লিস্ট করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। Now, the other most important reason why we need to study brain হলো যে brain and society are integral to each other. তার কারণ হচ্ছে যে আমরা যে সমাজে বাস করি, এই সমাজটা হচ্ছে আমাদের একটা মানে ব্রেনের ফাংশনের এক্সপ্রেশন, এবং মানে আমি অনেকগুলো ফাংশন এখানে লিস্ট করেছি যে ফাংশনগুলোকে মানে ইজিলি কোয়ান্টিফাই করা যায়, এবং বর্তমানের মানে ব্রেন সায়েন্সের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং আমাদের যে টেকনোলজি, তাতে এই ফাংশনগুলোকে আমরা মাথার কোন অংশে এই ফাংশনগুলো তৈরি হয় এবং কিভাবে এই ফাংশনগুলো অন্যান্য ফাংশনের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, তো সেটা আমরা স্টাডি করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, উই ক্যান নাও ইউজ দি ফাংশনাল এমআরআই and electroencephalography technique to understand the correlate, the reason, the center of the brain where anger is generated. And we can also see between how the anger and reasoning aspect of the brain interact with each other. মানে যখন আমরা খেপে যাই তখন আমাদের কোন মাথার কোন অংশটা মানে অ্যাক্টিভেটেড হয়, আর তখন সেই অংশটার সঙ্গে অন্য মাথার কোন অংশটা মানে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, সেটা আমরা স্টাডি করে দেখতে পারি। এবং সেটার জন্য একটা কোয়ান্টিটেটিভ স্টাডি প্যারাডাইম তৈরি আছে, এবং সেটার বেসিসে উই ক্যান কোয়ান্টিফাই যে মানে কতখানি মানে কোন সেন্টার, ব্রেনের কোন সেন্টারের অ্যাক্টিভিটি কতখানি ইনফ্লুয়েন্স করে। যেমন ধরো মানে আমাদের ব্রেনের একটা সেন্টার আছে যাকে বলে অ্যামিগডালা। তো জেনারেলি যখন আমরা মানে খেপে যাই, অ্যাংরি থাকি, তাহলে অ্যামিগডালাটা এক্সাইটেড হয়। So amygdala is the fight or flight response center of the brain. So it makes us decide whether to fight or whether to run away. এবং তার সঙ্গে হিপোক্যাম্পাস বলে একটা জায়গা আছে ব্রেনের মধ্যে, যেটা আমাদেরকে রিজনিং এ সাহায্য করে, along with the temporal lobe and the frontal lobe. তো এই টেম্পোরাল লোব, ফ্রন্টাল লোব এন্ড হিপোক্যাম্পাসের সঙ্গে অ্যামিগডালার যে ইন্টারঅ্যাকশন, সেই ইন্টারঅ্যাকশনের বেসিসে উই অ্যাকচুয়ালি টেক এ ডিসিশন যে মানে আমাদেরকে কেউ ডান্ডা নিয়ে তাড়া করেছে, আমি তার সামনে রুখে দাঁড়াবো না আমি পিছন ফিরে দৌড়ে পালাবো। তো দিস ফ্লাইট অর ফাইট রেসপন্স ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল ফর এনি অ্যানিমাল সার্ভাইভাল, and therefore not only in human brain we can study this response and their interaction in lowest possible animals, and then from there we can get to the bottom of the chemical and neuronal basis of this interaction. And এইভাবে মানে প্রত্যেকটা জিনিস, যেমন greed is another, trade greed is another aspect of our brain which can be now quantified and studied and so on. The others are still not very easily quantifiable, কিন্তু মানে I'm sure 10 বছর ভবিষ্যতে তোমরা শুনবে যে এগুলো তৈরি হয়েছে, and we can actually control them, and we can probably make people calm down by simply stimulating the reasoning center of the brain, or make them give up and reduce their greed again by stimulating certain parts of their brain. তো তো এই সমস্ত জিনিসগুলো যে রিওয়ার্ড সেন্টার এবং মানে কিভাবে মানে ক্রিয়েটিভিটি বা আদার ফাংশনস অফ দ্য ব্রেন কাজ করে is one of the open field of research, and this is also very important for us to understand, so that we can also understand ourselves and our society in entirety. So therefore understanding the brain will also help us to understand our own society, and that is again one of the reasons why brain research is very important. Now the question is, what is the, obviously to understand the whole brain in one go is not so simple. So it is like understanding the whole universe together, and that is again a very difficult job and not easily possible, and probably at this kind of time scale in which the human society is expected to survive, it may not be possible in its entirety. But still we can make an effort to understand parts of it, and as we understand little by little,
আমাদের নিজেদের চরিত্রকে কন্ট্রোল করার ক্ষমতাও ধীরে ধীরে বাড়বে, both using chemistry as well as using physics and philosophy. So there are different parts, subsystems that you can study of the brain. এগুলোকে মানে যেমন ধরো cognitive neuroscience is one area which allows us to understand all these functional aspects that I just talked about. The systems neuroscience helps us to understand how the network forms and what are the connectivity between them. A molecular and cellular neuroscience helps us to understand how an individual neuron function and what are the molecular basis of their function. Neuropharmacology obviously is a very important area. And now you know that if you are stressed, you can take a pill and calm down. And therefore you know that being unnecessarily anxious is not something abnormal. It happens to any one of us. And you can take a pill and calm down your nervous system. And then you will be able to reason yourself much better. We can also control the geriatric disorders like forgetfulness, which we call Alzheimer's, and many other cognitive dysfunctions. Genetics is another aspect which can control our brain function. It is quite clear that genetics plays a very important role in controlling the brain function. Brain mapping is another area which is also a specialization by itself, and pathology. So these are subset of the list. There could be many more and subspecializations, and you can explore all of them as you go along. But the point that I want to make here and now is that whatever you do, be a specialist, and also be very open-minded. Karon research and science always teaches us to accept the opposition and accept the opposite views, and reason ourselves using our logic. So therefore the evidence and logic are the two bedrocks of science, and this evidence and logic teaches us to be open-minded and to accept the opposite argument, and also make a decision by reasoning with the opposite argument based on evidence and logic. So this is the basis and basic philosophy of science, and that applies to brain research as well. Now, so Sir, yeah, can I say something? sure, go ahead. In the previous slide, you have showed that cognitive neuroscience and system neuroscience. Can you please elaborate this? In what sense? What do you want to know about? The proper meaning of it. Okay, cognition means comprehension. যেমন তুমি you are listening to me, you are trying to understand something, or you are not able to understand. That decision is your cognition, right? অথবা self awareness, you are trying to see what is there in your surroundings. You are making a judgment. You are walking through a road, and when you cross the road, you see whether any car is coming. So all this awareness, and you smell rose, you feel happy. You smell animal excreta and you are not happy. So all these things are cognition. The decision, whatever decision you make, and the language recognition, so everything can be summarized as cognition, and all these are part of cognitive neuroscience. The systems neuroscience deals with the system in general, and the system can be small or big. So for example, you can talk about sensory system, motor system. You can talk about the visual system, auditory system. Then each system has its own network of cells and neurons, and understanding how that system is made and how that system function is kind of subdivided and classified as systems neuroscience. So this is distinctively different from the cognitive neuroscience, as you can understood from the analogy and the examples that I have given to you. Okay, sir. Thank you. Anything Excuse else? me, sir. Yeah, go ahead. Sir, Please state your name first, because that is the only way I will know who you are. I may not remember, but that will be a nice way to introduce yourself. sir, I'm Shattoto Goswami. Okay, Shantotu, go ahead. Sir, I was asking that in the previous slides, you said that we would be able to just that send some signals in the brain, then just example saying that the human greed can be controlled like these things. You're saying something like that, isn't it? আমি ঠিক
ক্লিয়ারলি বুঝতে পারলাম না, তুমি বাংলাতে বলতে পারো। না, আচ্ছা, আমি বলতে চাইছি যে আগের কিছু স্লাইডে আপনি বলছিলেন না যে হিউম্যান সোসাইটির কিছু প্রবলেম যদি আমরা ব্রেন ভালো করে স্টাডি করি তাহলে সেগুলো কন্ট্রোল করা যাবে, এই কথাটা। হ্যাঁ, মানে সেটা একটা ফিলোসফিক্যাল স্টেটমেন্ট, ইট ওয়াজ নট দি রিয়েল হ্যাঁ, স্টেটমেন্ট, ওকে, ডোন্ট টেক না, ইট ইটস নট, তো নো নো মানে নো, হ্যাঁ, তো ইটস এ but বেসিক্যালি still, ফিজিওলজিক্যাল ফিলোসফিক্যাল স্টেটমেন্ট, কিন্তু মানে দ্যাট ইজ ওয়ান অফ আওয়ার হোপ। যদি আমরা বুঝতে পারি আচ্ছা, যে মানে কিভাবে ডিফারেন্ট সেন্টার অফ দ্য ব্রেন কাজ করে, যেমন ধরো গ্রিড, মানে গ্রিড ইজ এ ভেরি পোটেন্ট ড্রাইভার অফ এ সোসাইটি, কেমন, উইদাউট গ্রিড দি হিউম্যান সোসাইটি উড নট ফাংশন। The human society functions because we have greed. The greed is a very strong force. এবারে ঘটনা হচ্ছে যে মানে গ্রিড তৈরি হয় রিওয়ার্ড সেন্টার থেকে। যেমন ধরো মানে কেউ হয়তো অ্যালট্রুইস্টিক, মানে মানুষকে খাইয়ে খুশি হয়, so that is a sense of greed, but that greed is satisfied by the action that is very beneficial to the society. আবার কারোর হয়তো মানে গ্রিড তাদেরকে মানে চুরি করতে বা মানে মানে হোর্ড করতে মানে প্রমোট করে। So that kind of stimulus, so depends on how you couple this activity called greed. So don't take greed in a literal sense or in a no sense sir, which you are constantly taught as a negative sense, but look at greed as a brain function. Okay, so if you consider greed as a brain function, which stimulates the reward center of our brain, right? সেই জন্যই তো আমরা মানে সেই দিকে যাই। তো এবারে রিওয়ার্ড সেন্টারটা মানে কোন কোন কাজের জন্য কোথায় কোথায় কাজ করে সেটা যদি আমরা বুঝতে পারি, তাহলে এবং তার সঙ্গে অন্য সেন্টারের কি কানেকশন আছে, কি ধরনের মানে কথোপকথন হচ্ছে দুটো সেন্টারের মধ্যে, রিজনিং সেন্টার আর গ্রিড সেন্টারের মধ্যে, তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারি। কন্ট্রোল করার উদ্দেশ্য এই নয় যে মানে উই উইল মেক এভরিবডি ফরগেট অ্যাবাউট গ্রিড। কন্ট্রোল করার উদ্দেশ্য হলো যে দেন উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই সামবডি ইজ গ্রিডি, and then we can actually build a society where that kind of emotion can be tolerated and that kind of emotion can be utilized to make the society move in a positive direction. এটা হচ্ছে philosophical understanding of this statement. thank you. স্যার, Go ahead. বলছি আমার নাম সৌম্যকান্তি। আচ্ছা, সৌম্যকান্তি, go ahead. বলছি যে আমি অ্যাংজাইটি সম্পর্কে একটু জানতে চাই, যে এটা কেন হয় এবং এটা থেকে কি কি হতে পারে এবং এর থেকে আমাদের শারীরিক কি কি প্রভাব পড়তে পারে, আচ্ছা, এবং এটা এর তো থেকে একমাত্র তোমাকে একজন ডাক্তারই বলতে পারবে। So you must consult a neurologist, not neurologist, neuropsychiatrist actually. So that is the specialization area where they can tell you. But I can tell you the molecular basis of anxiety. তো আচ্ছা, অ্যাংজাইটি হ্যাঁ, মানে বেসিক কারণ হচ্ছে দুটো নিউরোট্রান্সমিটারের ইমব্যালেন্স, হ্যাঁ, ডোপামিন এন্ড সেরোটোনিন। তো মানে ডোপামিনের যদি মানে কনসেন্ট্রেশন কমে যায় সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডে, তাহলে মানে ইট স্টিমুলেটস দি অ্যামিগডালা মোর দেন হিপোক্যাম্পাস, and as a consequence we feel quite anxious because our brain is not able to process all the information that has come through our senses and otherwise. So that is the basis of anxiety. এবারে এর সিস্টেমস বায়োলজি একটা আছে, সেটা মানে এক ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাকে দিতে পারে। এর সাইকিয়াট্রিক একটা এফেক্ট আছে, সেটা মানে তোমাকে সাইকিয়াট্রিস্ট বলতে পারবে এবং তার কি এফেক্ট। বাট overall I can tell you that since the brain is the most well connected organ in our body, the brain receives inputs from all other organs, and brain also dictates the functions of those organs. For example, if our brain is anxious, it stimulates the release of adrenaline, and that induces secretion of the bile, as well as it can induce the secretion of stomach acid. So therefore anxiety and acidity are linked with each other. আবার মানে এটা হচ্ছে টু ওয়ে স্ট্রিট অ্যাকচুয়ালি। মানে ইউ ক্যান অলসো গেট অ্যাংজাইটি বিকজ অফ দি dysfunction of your the pituitary hypothalamus axis, as well as the the limbic function of the brain, which controls the basic parts of our body activity.
তো মানে এটাকে আলাদা করে বোঝা খুব মুশকিল, এবং সেই জন্য মানে তোমার ছোট প্রশ্নের একটা লম্বা আনসার আমি দিতে পারলাম, but I can't give you a clear answer to this aspect. You have to define it clearly and then you will get to that point. স্যার, আমি দৈপায়ন মণ্ডল। আচ্ছা, go ahead. হ্যাঁ স্যার, বলছি যে ওসিডি মানে যে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার, হ্যাঁ এটাও কি সেরোটোনিন আর ডোপামিনের কারণেই So হচ্ছে in নাকি অন্য general, কোনো রিজন আছে? in general, all the reasoning activity of the brain is controlled by the imbalances of balance of the four different neurotransmitters: glutamate, oxytocin, dopamine, and serotonin. তো মানে এইটার ইমব্যালেন্সের থেকে নানা রকমের মানে এক্সপ্রেশন বেরোয়, এবং কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে মানে মানে ইচ ইন্ডিভিজুয়াল ইজ ইউনিক, এবং প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের একটা মানে সার্টেন থ্রেশহোল্ড লেভেল আছে প্রত্যেকটা নিউরোট্রান্সমিটারের ফাংশনের জন্য। সুতরাং মানে এটার জেনারেলাইজেশন করাটা খুব সোজা নয়, মানে এর মধ্যে আরো অনেক রকমের কমপ্লেক্সিটি জড়িয়ে আছে আর কি। বাট ওভারঅল from a very sort of perspective way of looking at it, will suggest that yes, all these activities are mostly therapeutically এখনো পর্যন্ত যে ধরনের মানে মেডিসিনস ইউজ করা হয় সেটা মেইনলি সেরোটোনিন এবং ডোপামিন রিসেপ্টর গুলোকে কন্ট্রোল করে। হয় ডোপামিন আপটেক কন্ট্রোল করে, নয় সেরোটোনিন আপটেক কন্ট্রোল করে, নয়তো রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট আছে যেগুলো সেরোটোনিন রিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করে। তো এইভাবে মানে ডিফারেন্ট পোর্শনস গুলোকে মানে ব্রেনের ফাংশনস গুলোকে কন্ট্রোল করা হয়। But you can also control it through exercise. You can also control it through eating certain kind of food. So there are the brain is a very very plastic system. You can also control it by counseling. Karon I will come to that point soon. Our brain doesn't function in isolation. Our brain functions in a community. এবং মানে ধরো যদি আমরা মানে তিনজন লোককে একটা ঘরে বসিয়ে রাখি, এই রাইট নাও অল অফ ইউ আর লিসনিং টু মি, এবং তোমাদের সবাইকেই যদি আমরা এখন মানে আমি যদি একটা এমআরআই মেশিনে ঢুকিয়ে দিই, দিয়ে তোমাদের সবারই মানে এফএমআরআই ইমেজ তৈরি করি, you will see that your fMRI image will have certain parts of your brain activity will be in sync with certain parts of my brain activity. And there is some kind of a long range synchrony that is established between you and me and my brain, your brain and my brain, just through this oral communication that we are sharing with each other. So therefore there is a lot of this complex and very very integrate interaction that goes on between human brain. So we are just opening the box and we just seen the tip of the iceberg. So there is a lot to be understood in the future. Any other questions? Hello, sir. আমার নাম Sir, my Go ahead. স্যার আমাদের I want to ask you a simple question. That is, can we control? I didn't get your question. Hello, sir. Go ahead. That can we control our brain? My name is Devayan Ghosh, BSc Zoology Honours second year. I have a question on blood-brain barrier. Can you say, please explain what is blood-brain barrier and its, what is what blood-brain barrier do with brain? Oh, blood-brain barrier, as the name suggests, it's very simple. It's a sheet of tissue which is an epithelial tissue that prevents the blood to go inside the brain. So it essentially acts as a barrier through which only the nutrients can flow and not the blood cells or antibody and other molecules. That's why it's called blood-brain barrier. Okay, sir. স্যার So myself, Sambuddha Shastra, I was not able to. My question was that can we control our dream?
Can we control what? Can we control dream? Can we control dream? I don't know how to answer these questions. I don't know the answer. Maybe you can find out yourself. Thank you, sir. Sir, I have a question. I have a question. Okay, go ahead. স্যার আমাদের জিনের কি বিভিন্ন পার্ট কি আমাদের ইমোশনের উপর ইমোশনের কি পরিবর্তন ঘটাতে পারে? Say it again. আমাদের জিনের কি কোনো পার্ট আমাদের ইমোশনের কি পরিবর্তন ঘটাতে পারে? Genetics কারো and জিনের জন্য emotional কারো connection. অ্যাংকের বেশি। In principle it is possible. কিন্তু quantitatively কিভাবে হয় সেটা এখনো পর্যন্ত ক্লিয়ার নয়। But your genetic and epigenetic makeup can also control your brain function. Yes, sir. And আমি জানি যে ড্রিম কি করে ড্রিমের ব্যাপারে আমি একটু জানি, সেটা হচ্ছে র্যাপিড আই মুভমেন্টের মাধ্যমে ওটাকে একটু কন্ট্রোল করা যেতে পারে। Rapid eye movement is an expression of your brain function, not the controlling of the brain function. সুতরাং মানে rapid eye movement tells you about a certain state of the brain. That's all. Okay, sir. It is not a way to control your brain function. Okay, sir. স্যার আমি অরিজিৎ পাল বলছি। আই হ্যাভ এ কোশ্চেন। আচ্ছা, go ahead. স্যার বলছিলাম একজন মানুষ যখন মানে ক্রোধান্বিত হয় বা খুব রেগে যায় তখন তার মধ্যে কি কি নিউরোলজিক্যাল পরিবর্তন হয় এই বিষয়ে যদি একটু বলতেন, এবং সেটা অনেক সময় কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে অনেকে ঠিক হয়ে যায়, তাহলে কাউন্সিলিং মানে আমরা কথা শুনছি, শোনার মাধ্যমে কিভাবে নিউরোলজিক্যাল চেঞ্জেস মানে নিউরোট্রান্সমিটার গুলো ঠিক অবস্থায় আসে, এটা একটু যদি বলতেন ভালো হতো। Well, right now you are making trillions of new synapses as you are listening to me and as you are talking. You're also changing lots of connections in your brain. Some of these connections will last only for 3 seconds, and some of these changes will last for few minutes, and some of these changes will last for your lifetime. So the whatever brain is very plastic. As you receive input, your brain changes. So after today, your brain will be different. After you finish listening to me, you will have a different set of connections in your brain than it was before. Maybe very minuscule, very small change, but that will definitely be a change. Now, how this change will stabilize is another question which we really don't understand properly. But it is clear that if we reinforce it again and again, then eventually it will be stabilized. সেজন্য আমাদের মানে উপনিষদে শ্রুতি বলে একটা মানে কথা প্রচলন আছে, তাই না? তো ইট ওয়াজ নোন ফ্রম দ্যাট টাইম অনওয়ার্ডস যে তুমি যদি একই জিনিস বারবার শুনতে থাকো, then you will remember it much better. And then that is Shruti is thought to be one of the most important way to remember something for a long period of time. So obviously the input that Please switch off your microphone. Somebody's microphone is on. Sorry. Okay, so I hope I answered your question. So shall we move on? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Okay, so now this is a short list of careers career prospects that you can think of in neuroscience. So obviously and it is not necessary that everybody has to do the same thing. So you can do whatever is your heart's desire, and you can do whatever your ability permits, and all these careers are equally rewarding. So obviously you can be a scientist, and you can research more in the brain, you can teach, you can also be a statistician to look at all these functions. There are lots of possibilities. You can be a counselor.
can be a medical writer, a faculty, facility manager, technician, data analyst, etc., etc. So there is a lot of, this is again a subset, but there are a lot of other career prospects that is available, and this is not limited to only neuroscience, many other scientific aspects. But what is important to remember is that you must decide very early what you want to do, and then you plan accordingly. And also, make sure that you understand what you can do and what you cannot do, and be flexible. Whenever an opportunity comes, you should be, prepared to take that opportunity and move on in your career. And nothing is fixed. The important aspect is to feel happy, and important aspect is to contribute positively to your surroundings. And these are the two things that is important. Rest and not. Okay. Now, mental health. Sir. Unfortunately, yes. Sir, I am Shomodeep. In the previous slide, can you show it again? In this slide, you have showed that some career opportunities in neuroscience, and which part of these career opportunities is more interesting? Can you say it? Everything is interesting. Interest is a very individual choice. So, whatever is your choice is interesting. I can't say that one is better than the other. They're all equally good. If you do it well, it's equally good. So you have to decide what is interesting for you. স্যার এখানে একটা ক্যারিয়ার অপশন রয়েছে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হতে গেলে তো সাইকোলজি নিয়ে অনার্স করতে হয়, কিন্তু তাহলে জুলজি থেকে কি করে মানে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের দিকে মানে যাওয়া যেতে পারে জুলজি থেকে অনার্স করে? There are master's courses, এবং এখন new education policy will allow you to migrate from one aspect to the other. So if you are aware of this, you will be able to migrate. There are courses available, at master's level, where you can move into that direction. Sir. Okay, sir. Please repeat this. Please repeat this because my network connection was so bad. Detail তোমরা internet search করলে পেয়ে যাবে. So you don't want me to tell you the detail. In fact, I may not know all the details correctly. Okay, sir. Yeah, go ahead. স্যার, I'm দেবাশিস বলছি। আপনার এই এর আগের স্লাইডটা একটা অপশন ছিল ব্রেন ম্যাপিং নিয়ে। এইখানে ব্রেন ম্যাপিং সম্বন্ধে স্যার, ব্রেন ম্যাপিংটা কি জিনিস যদি একটু ডিটেইলস একটু মানে ব্রেন বলা যায়। ম্যাপিং হচ্ছে যেটা তোমাদেরকে প্রথমে আমি দেখিয়েছিলাম। ব্রেন ম্যাপিং হচ্ছে যে ব্রেনের ফাংশনটা ম্যাপ করা। তো দিস ইজ এ ব্রেন ম্যাপ। এটা হচ্ছে ক্রুড ফর্মের ব্রেন ম্যাপ। So you can transcend this map and make finer and finer maps so that you can understand every little minute aspect of the brain and its function. তো যেটা মানে তোমাদেরকে আমি এই স্কেলে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। So you can map the brain at multiple scales. So all this is part of the brain mapping exercise. But in simple terms, the brain mapping means right now is functional mapping of the brain, where you understand how different parts of the brain are excited during different activity. Okay, sir. Okay. So unfortunately, in the mental health, which has been mostly neglected, has becoming a very important issue now. And as you can see that it has a tremendous impact on our economy as well as on our society. So it is in fact more predominant than cancer. So therefore there is a lot of awareness now on the neuroscience and mental health in G20 countries, and there will be a meeting in this year in September where people from different parts of the world will deliberate on understanding and controlling the mental health of a population. So that itself becomes a big subject, how to manage the mental health of a population. And so therefore that is another very important aspect. So I'll just keep this. Now in the National Brain Research Center is a very unique organization. We are mandated to pursue and understand the functioning of the brain in health and disease. And we also train human resources as PhD and master student. And we also network and promote neuroscience in the country. So we are located at the foothills of Aravallis, outskirts of Manesar, which is in Haryana. And we have a good group of faculty and students
engaged in this research. So now I will come to research, and which is the main function of my institute. Now, so research is and the societal necessity are integral to each other, as you can see. So essentially, the need of the society drives the requirement of research, and that drives the innovation, technical innovation, and through technical innovation we generate clinical application or other form of applications. And both human and model organisms are act in concert in this process, like yin and yang. So you cannot separate out one from the other. So understanding of activities and functions in model organisms help us to understand the functioning of human beings, and vice versa. So as you can see, it's a very integral process. And in this direction, the National Brain Research Center has made some notable contributions. Like, dyslexia is one of the most common, brain function deviation. I would not call it a dysfunction, because some of the best brains that we know were actually all dyslexic, from Pablo Picasso to Romarola to Albert Einstein, and you can name any one of them. Almost 70% of the Nobel laureates has been diagnosed or would have been diagnosed as dyslexic. So therefore, dyslexia is a very interesting state of mind, and therefore to understand this unique state of mind and make them work and function within the social parameters becomes a very important aspect for a society. As you can already see, the evidence suggests that the people who are not in the average, whose brain function cannot be described as the Gaussian middle, are the ones who actually pull our society to a higher level through their innovations and through their non-linear thought process. So therefore, it is really important to understand, and the dyslexia is also very much evident in the childhood, during the childhood stages, and therefore to treat, or not to, I would not use the word treat, but to nurture these kind of students who are not able to follow in the normal way the information supply that is given to them, so that their brain can also develop and integrate through the in the societal system. So Nandini Chatterjee, who was here in this picture, as you can see here, so she has been working on the method to detect dyslexia. This is one of the very important and critical aspect, because it's not very easy to decide who is dyslexic and who is not dyslexic. And so she developed this protocol, which is a questionnaire and behavior analysis protocol that is now adopted by many state government as a teaching aid through which the dyslexic children can be identified, and effective means of teaching can be evolved for them in general, and that is very important for a society. Similarly, understanding how the brain recognizes speech is a very critical aspect, because the same speech can have a very different perspective in two different brains, and so therefore understanding how each brain understand language is another critical aspect for a society. And so our researchers work on that. They use mainly the functional MRI and EEG systems to study this process, and we also study how the brain forgets, which is dementia, and how that can be controlled by controlling the different levels of ions and antioxidants in the brain. So these are the brief summary of what we do. So now the question is what you can do, or what you want to do in general. So answer to that question is anything.
anything that your heart desires, you can do. You just have to have the determination to do it. And anything that you really want to do. And most importantly, whatever keeps you awake all night, uh, you know, so that you feel compelled to do it. So this is a very short answer to what you can do. And obviously, what you can do is your decision. You have to make that decision. And you have to make that decision through systematic planning and having a clear focus that you want to do. And not the least, a strong will. And most importantly, an accurate self assessment which will drive you to choose your career profile. And you are your best counselor, and you are your best judge of what you know is capable of doing and what you want to do. So remember one thing: whatever is your desire, wish it very strongly, and so that it becomes your dream, and then chase your dream. Sorry, so that you can follow it and succeed at the end. It doesn't matter, of course, where you reach, but it really matters how you pursue your career, and it really matters, what will keep you really fulfilled and happy. So with this, I will now, stop, and I thank you for all your patience and questions. And again, I will be happy to answer more questions. Hello, sir. On behalf of everyone, thank you, sir, for this pretty interesting and fascinating lecture. Now the forum is open for the interactive session. Please ask the questions one by one. And when someone is asking any question to sir, please others keep their microphones mute. Forum is open. Hello, sir. Yeah, go ahead. I have a question. Yeah, go ahead. Sir, Mr. Indra, sir. I have a very hypothetical question, sir. You said that by mapping the brain, we can make one blind to see and one মানে যে নাকি দেখতে পারে না তাকে আমরা দেখতে সাহায্য করতে পারি বা যে নাকি শুনতে পারে না তাকে শুনতে সাহায্য করতে পারি. And you also told about the dyslexia and the treatment. So, sir, I have the question যে ব্রেন কে যদি আমরা ঠিক করে রিড করতে পারি বা ব্রেনকে যদি আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি আমরা সেটা দিয়ে মানে কোনো একটা হিউম্যান মানে মানুষের পার্সোনালিটি চেঞ্জ করতে পারবো? মানে তার পার্সোনালিটি কি কিছু চেঞ্জ করতে পারবো সেই ব্রেনের রিসার্চ দিয়ে? বা আই থিঙ্ক মানে মানুষের পার্সোনালিটি চেঞ্জ করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়. আমাদের উদ্দেশ্য হলো পার্সোনালিটিটা কি করে তৈরি হয় সেটা বোঝা. কেমন? কারণ মানে চেঞ্জ করাটা হচ্ছে মানে ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যান্ড অবভিয়াসলি দি ইঞ্জিনিয়ারিং উইল অল্টার দি সোশ্যাল ব্যালেন্স. The society remains in a balance because of the diversity. So, but we can understand and accept the diversity. That is the motivation, not to change it. কারণ যদি সোসাইটির সবাই একরকম হয়, then it will be a robotic society, and I don't think that you and I will enjoy living in that society. So diversity is very important in a society, and the diversity is also important for our brain. কারণ সবাই যদি একরকম ভাবে, সবাই যদি একরকম করে, সবাই যদি একরকম চায়, তাহলে তো মুশকিল আছে. মানে তাহলে মানে কমপ্লিমেন্টেশন চলে যাবে না, and without complementarity we cannot live together. So therefore obviously the motivation is not to alter it. The motivation is to understand it so that we can accommodate it. That is the most important message you should remember. Okay, sir. Thanks a lot. Sir, I am Shomodeep. Sir, I have a question about our degree course. After completing the zoology honors after 4 years, about the neuroscience, in which procedure we can go through the neuroscience after zoology? After reading zoology, what procedure we can do after zoology? Teaches you about the animals and animal behavior and animal brain. So zoology is very much neuroscience. So you can decide what you want to do. You can decide now, you can decide later. There is enough time in your hand to figure it out what is the best for you. You don't have to go to neuroscience, but if you so desire, you can definitely go to make a career of neuroscience. Okay.
Any more questions? Okay, then may I now invite Shami Vidranaganandaji Maharaj, Vice Principal and Controller of Examinations, for delivering the vote of thanks as the ending note. Maharaj, please. Good evening, sir. Respected Dr. Krishanu Rai, sir, and Revered Principal Maharaj, all respected teachers, and my dear students. So it has been a very enriching evening for us in this induction program for the Department of Zoology for the newly admitted students in zoology. So, sir spoke wonderfully on the topic, the brain stats and more. Sir spoke on various aspects of the brain, on various aspects of neuroscience, and of course about the various opportunities and areas in which a person can work on in the field of neuroscience. So it has been really intriguing for the newly admitted students and also for the current students in different semesters of zoology honors. And it will definitely inspire all our students to move ahead towards neuroscience as well as towards higher studies and research in various avenues of biological research. So I, on behalf of Ramakrishna Mission Centenary College and on behalf of the Department of Zoology in the college, I express my heartfelt gratitude to Dr. Krishanu Rai, sir, Director NBRC, for his very beautiful talk and for all his motivations, inspirations. And we hope that in future we'll again happen to meet sir in college. Earlier we have met in college in person, and then of course in future if some of our students can also pursue neuroscience in NBRC, then we will be happy if they can do their higher studies and research under your tutelage and under the tutelage of all the respected scientists in NBRC. So we hope to interact with sir even in future, and I will also expect that all our students have gathered lots of inspirations and they will definitely work hard to move in various directions of higher studies and research in which sir has motivated all of us. So thank you, sir, very much. And on behalf of the department and college, I express my gratitude and namaskars to all of you, to respected Thank you sir very and much. all. It's my pleasure. Thank you, sir. Okay, the online webinar is now closed. Thank you and good night to all.